இது வந்து ஃபியூச்சர்ல திரும்ப வரதுக்கு உண்டான சான்சஸ் இருக்கலாம் பிகாஸ் ஆக்சிலரி அண்ட் breast tissue ரிமூவ் பண்ணாதனால. இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற சர்ஜரி வந்து ஆக்சிலரி breast tissue fat removal. ஒரு 22-year-old டாக்டர், அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆக்சிலரி ஏரியா ரெண்டு சைட்ல வந்து ஒரு ஃபேட்டி டிஷ்யூ, ஒரு பல்ஜ் இருக்கு. இது வந்து நார்மலி ஆக்சிலரி breast tissueனால நார்மலி நமக்கு breast tissue ஆல்சோ எக்ஸ்டென்ஸ் இன்டு ஒரு ஆக்சிலா. அந்த இடத்துல breast tissue பெருசாகும் போது சில பேருக்கு வந்து அது ஒரு பல்ஜா பெருசா தெரியலாம். நார்மலி ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸ்லீவ்லெஸ்ஸா போடும்போது ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளா ஒரு ஃபீலிங், ஒரு பல்ஜ். ஸோ இன்னைக்கு பண்ண போற சர்ஜரி வந்து லைப்போசக்ஷன் பண்ண போறோம். நார்மலி ஆக்சிலரி breast tissue சேர்த்து தான் ரிமூவ் பண்ணாதான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பெர்மனெண்டா ரிமூவ் ஆயிடும். பட் அன்மேரிட் கேர்ள்ஸ் அண்ட் தோஸ் ஹூ ஹேவ் நாட் டன் லாக்டேஷன், அவங்களுக்கு வந்து நம்ம லைப்போசக்ஷன் மட்டும் பண்ணி அந்த ஃபேட் டிஷ்யூ ரிமூவ் பண்ணலாம். பட் இது வந்து ஃபியூச்சர்ல திரும்ப வரதுக்கு உண்டான சான்சஸ் இருக்கலாம் பிகாஸ் ஆக்சிலரி அண்ட் breast tissue ரிமூவ் பண்ணாதனால. Since she is an unmarried girl, we are just doing a liposuction today. So let's see how her results turn out to be. So we are doing liposuction of the fatty tissue around the armpit area. So using a small hole, we have removed some amount of fat in this area. You can see around 300 ml of fat we have removed, and still we are yet to remove more. Now we have completed liposuction of both the axillas. Now you can see how there was a bulge earlier with all the fatty tissue. Now we have done liposuction and we have achieved a smooth contour, and we have removed around 1200 ml of fat. You can see this is quite a significant amount of fat just from the axillary area we have removed. This is our result.